So yesterday we were talking about div tag. So I mentioned some point, but let me add one more point to that because we are going to learn some other tags today. So the what is the primary use of div? The primary use of div is that the primary use of view. The primary use of div is that we can style it easily. I mean, we can group similar content together. Is that we can group similar content similar content together similar content together. So at one place you can put all the similar content and you can give different styles to that. So similar content you can put together first of all to group similar content together so that we can style it easily. So the primary purpose, the primary use of div is that we can group similar content together so that so that we can style it easily. We can style it easily. That is the main purpose of div. అంతమించి ఏముండదు. Nothing more than that. Okay. Now let me add some more points to one more point to this actually. Yesterday we have taken one example. Talking about CSS, it is 100% browser friendly. That point also I will add. Where somewhere talking about CSS, here are the points. So here I will add one more point. CSS is 100%, means any browser you can work on that, is 100% browser friendly. Okay, that is another point we have to add. Right. Now, so we have examined one application on yesterday. Let me recollect that. So what is that application? This is the one which I have given. So what we have done, we started and we have to write like this because you are using both the text like in HTML and also CSS you are using. That's why you have to put like that style type. And then div is the group tag, like you want to group, like you want to put some styles. What are those properties? Color and font with some values for them. Okay, some values and font size is also I have taken. Font size, font family, color. So these are different styles which I want to combinedly apply on one particular line. What is that line on which I am applying? Welcome to CSS. So welcome to CSS is taken as a div tag, and then you are grouping that. So for this particular text, all these properties are applicable with corresponding values, whichever we have given. Okay, so that is applicable on div tag. And then what else we have done? That's it, nothing more than that. In the body, we have given a tag, and that is taken as a div tag, and that we grouped. Okay, so that is the effect. See, now we can understand the meaning of that. The HTML division tag. Div means a division tag. Yes, we have done it. Short form called as a div. Okay, it is a special element. It is a special element that lets us group similar sets of contents together on a web page. Similar sets of contents. What is the content which we are grouping here? Welcome to CSS. That is one text which I kept in div tag. There is one element. Okay, special element. Now the primary use of div is that we can group similar content. For that, all these, and so that we can style it easily. So whichever style I want to use, I can use on that text, whichever I have taken as this is grouping. Okay, that is the advantage of div tag. So let us see some tag selectors, type selectors. We'll go with the tag selectors and the type selectors first of all. And we have seen comments also, I think, on yesterday. What is that? We can, yeah, comments we have seen, and then selector and types of selectors we have seen. We can give any name to a selector, but it should be in head section. It should not be in head section. Okay, right. Now, so we have seen some selectors. And then selector names. We'll add one more point to this. Selector names. So what it can be predefined or user defined.
And some predefined selectors can be there. Some user-defined selectors can be there. Predefined or user-defined. User-defined. Okay. For example, you can see here from the list, ID selectors, class selectors are there, right? So these two selectors are actually very important. We will learn, we'll give some importance to that. Let me add that point also. ID selectors and class selectors. Class selectors are very important or very important. Okay. That's about that. Now let us go with the type or tag selectors. So same meaning, tag or type, little difference is there. We'll see what is that. Tag or type selectors we can call. We can consider as type oblique tag selectors. What is that? Type or tag selectors. So here, generally, whichever you give as a body level actually any tag, whichever tag we give, it can be called as a selector. So body level means in braces. See, here we have given this is body level. Selector, tag, body level, any tag as selector. Okay, that is point number one. And see, you can see property and value here. Here, can you? This is also property. I noted somewhere, I think I do not remember where I noted. And this is also property, right? And these are values, blue, 50px, Tahoma. These are corresponding. Right. So this is here you can see property and value as a group you kept in one selector. This is a selector name. These are the properties and values. Two properties I have taken, color and font size, and two values, blue and 10px. So what I mean is the combination of property and value of a selector can be called as declaration. That is called as, variable declaration. It consists of data type, variable name, that is identifier, and also some value sometimes, right? So here also, so I can write the combination of what? Property and value. Property and value of the combination of property and value of a selector is known as what? Declaration. Known as declaration. Okay. Now let me write one syntax again. Yesterday I thought of giving syntax, but now I will give syntax. So generally you write div. Div is a selector name, which I have. Div means a division. I am dividing like this. Some styles I will add. Styles, all styles I will add. These are all the declarations I'm going with. Styles. And again, selector name. Div is the selector name. No, I'll highlight like this. This is called as selector. Okay. And so many selectors are there, as I told, ID selectors, class selectors, type selectors, tag selectors, grouping selectors, universal selectors, descendant selectors, customized selectors. Okay, like that. Now we will write another example and then make it as one small style sheet. Let me start with head. And then style type. Style type is equal to text. You can write single quotes or double quotes, no problem. Text, you, right. And then let me take the selector. This time I go with H1. H1 is the selector, heading 1. In this unpair, the same name, whichever I am going to use,
That is the selector. So H1, I want to apply some color to that. Color colon. Some hexadecimal notations are there, like hash. I don't know which color it will come. Let me add FF. So some hexadecimal notation I have added. Okay. This is one thing I'm giving here, and I closed that. Now I close the style. Let's see why. So style close a tag, and then head also let me close. Head also close it. Let me write some body this time. So inside body, let me add heading one style. Heading one style I'm going to apply on a say welcome to CSS. Welcome to CSS. Okay, and let me close that. Similarly, I will take three times this. Three times I want to display this. Okay, welcome to CSS. Three times, same heading style, heading one style. Okay, and that heading one itself is the selector. I grouped that, and inside that only color attribute, color property I have given, color feature with some value. So this is declaration. Okay, so I do one thing. This part inside you can call this as declaration. This is all called as declaration. It consists of what? Properties and values. Properties and values can be called as declarations. These are all declarations. Otherwise, declaration, properties, and values. Okay, styles and everything. Moods all that. It is enough. So I mentioned here also, you can see somewhere here. Yes, at the top. Here it is. So declaration. Declaration consists of what? Properties. Here it is. And values. Got it? Same story. Same story. Just I'm repeating and trying to explain in a different way. That's all. Now, all the headings are taken. Let me close the body also here. Body is closed. Done. Over. Right. HTML అనేది మిస్ చేశాను. Okay, no problem. Let me save. Let me make it as a small style sheet. Copy. Something like that. Okay, no problem. Let me see this. Let's save this. So let me save this as style h1 dot html and story. Okay, let us run this. Let me run this. Step it. Yeah, here it is. Let us see the output. Three times heading should come. Yeah, and that color whichever I applied, it take that shape. It has taken that shape. It took that shape. Okay, so whichever text in heading one I mentioned, it has taken this shape. It took that shape like that. Okay, any doubt in this? Let me know. Did you understand? So color is applicable here. Have given some hexadecimal notation to H1, and you know what is H1? What is H1? Take a look here. This is H1. Three times I repeated. Same thing I have taken as a selector. Selector name also H1. And I applied some color. For all this text, that heading, that color is applied. Okay, done. Now let me go with another program. Let me take another program this time. So I am presenting, right? Now let us go with another example this time. So another example. So this time what I do is, so previously what I have done,
I have applied. Now what I do is same thing I will copy. I will make little changes to this. Okay. See, little changes I'm making. That is, I don't want same color. I want different colors. See what I'm doing. I'm adding something. H1, H2, I will take. So I have taken H1 now. This time I will take H2. Okay. And the heading 2, it is going to be color, colon, color, colon. Let me give some value. Value this time I will change. Name it down. Hash FF in the code FF ఇచ్చాం 00 ఇచ్చాం కదా FF 00. I'll give like this. Little change is there, no? In the property, little change is there. And let me take another one. Shall I take? Yes, another one also I will take. That is H3 I will take this time. H1, H2 I have given. And then let me take H3. There it is. Here it is. H3. And H3 I will take color, colon, hash. This time what I do, 4 zeros తీసుకున్నా కదా మళ్ళీ సేమ్ ఇస్తాను ఈసారి 4 zeros FS పెడతాము అండ్ ఫస్ట్ది కూడా 4 zeros ఉంది నో ప్రాబ్లం లెట్ మీ ట్రై ఇన్ దిస్ వే ఓకే డన్ నౌ H1 here H1 H2 H3 I have taken, but here I have taken only heading 1 style for welcome to CSS. Let me check how the result is going to be. Let me copy this. Copy. Let me do it here. New. Paste it. Right. Save as. 3 selectors I have taken. Heading 1, heading 2, H1, H2, H3. How it will work, we will see. What is that style? H1, H2, H3 dot. You can give any name. Just I'm giving like that. Dot HTML link. Right. Done. Now let me run this. Here it is. Let us check how it will work. Oh, 3 different same color వచ్చింది కదా H1, H2, H3 same వచ్చింది. No change, is it not? So same వచ్చింది. Nothing different. So what we have done, separate గా తీసుకున్నాం అంతే. So ఇందాక ఏం చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేసాం what we have done previously, what we have done right now. Names are same. Here the only thing is that name of the selector and the heading 1 they are matching, but here names are different. Names are different. H1, H2, H3, and colors also a little bit different. Otherwise, I will try with another thing. Let me try. I do one thing. Instead of taking like this, can I give directly color? That also I will try. Wait, I will do one thing. Red, blue. But you have to give in single quote, no? You take the color. It lasts down. Let us check again. Oh, black which is. Okay, we can do like this. Like the color apply is somewhere. Let me check once. So, the example I have given. Color blue you can take, but why black is coming in color blue? I don't. Which one? It is not possible, it seems so. 0, 0. Here on again. Blue color we have taken. So only blue it is taken here. For all these things similar. H1, H2, H3. But is there any H2 available here? Only H1 is there. Is it not? Clearly H1 I have taken here.
but there is no H2, no H3. That's why even I have taken three different selectors. H2 and H3 are unavailable. Is it not? These are unavailable. And I forgot closing this. Maybe, wait, let me check once. Let me run it again. Indian. Sorry. So I need to close here, right? Let me close it here. Forgot closing here. And let me run it again. Yes, it's working. So even without closing, it is working, it seems. Yes, I think so. Even if I miss closing here, it is working, surprisingly. Save this. And again, let me run it. So the point of writing this is actually three headings I have taken. H1, three selectors, not headings, three selectors I have taken. H2, H3. But and H2, H3 are having maybe H3 is similar to that. Forgot giving hash ఇవ్వాలి కదా hexadecimal notation కి. Initially I have taken hash, but I missed here. So now insert here. Let me take hash. Insert hash. Otherwise color will not be right. Let me run it again. Created all the same color will be there. Same color all the time. There is no three different colors here. Only same color you got. Why you know? Because whatever you change in H2, H3, they are not working. Only H1 is applicable. Why? Because this is a perfect match to the tag which you have given. What is the tag? H1, H1, H1. And this is the unique text which you have typed. So on welcome to CSS, three times you have written with the same selector name. The selector name is H1. The tag name is H1. Same thing I have taken as selector H1. So for H1, H1 matching. So only this color is applied on three texts which you have taken, on all the text which you have taken under H1. Got it? So even if I applied H2 selector, H3, but H2, H3 are not available. Is it not? That's why it did not work. Okay, I think you understood this. Now, let me go with next application. Right. Now, I will take different selectors and we will see what is going to happen. So same thing, but what I do is another example. Same thing, I will copy and paste. But this time H1, H2, H3 is also there. But here also I will change. ఇక్కడ ఏం మారుద్దాం ఇక్కడ? Here also we will change H1, H2 I have taken. And ఇక్కడ మారుద్దాం H1, H2, H3 టెక్స్ట్ కూడా మారుస్తాను. టెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో రెండు మారుస్తాను. H2 ఏం చేస్తానంటే వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ రాశాను కదా. ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని రాస్తాను. CSS stands for cascading style sheet. Cascading style sheet. Like this. And the third, this is H2. Here marchesam, sorry. I made it as H2. And here goes H3. Sorry. Three different tags I have given, three different headings, and also three different selectors. Got it? Now you are having much clarity. See, HTML drawbacks are covered in CSS. Text HTML drawbacks are printed or covered in CSS. HTML drawbacks are covered in CSS. అట్లా రాశాను.
Okay, now let us see how it works. Slight change. So first H1 is there. Where is H1? It will look for matching. Here it is. Only for welcome to CSS, this blue color is applicable. Only for CSS stands for cascading style sheet, heading 2 will be applicable. I don't know which color it is. We will see. Similarly, H3, HTML drawbacks are covered in CSS. H3, this is a match for that. That will be covered. Got it? Like that. Now we will see. We will copy this and we will see how it runs. Let me check how it works. There it is. New. Right. Save as. Style 3 H dot HT. Right. Let me run this. Let me close the previous one. లేదంటే ఆ పేరు కూడా మార్చచ్చు కదా ఈ పేరు మారింది అంతే కదా ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు మొత్తం మార్చే బదులు యూ కెన్ మేక్ ఏ చేంజ్ హియర్ స్టైల్ 3 పేరు మార్చాను స్టైల్ 3 హెచ్ అనుకుంటా ఎస్ గాట్ ఇట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్ కలర్ టెక్స్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సెకండ్ వన్ టెక్స్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కలర్ ఈస్ డిఫరెంట్ థర్డ్ వన్ ఆల్సో టెక్స్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కలర్ ఈస్ డిఫరెంట్ గాట్ ఇట్ ఎస్ heading 1 style you can see this heading 2 style you can see you can identify heading 3 style. Got it? That's how it works. So what are the observations here? See. So 3 selectors. H1. H1 anangane it will look at is there any H1 for me? Yes, it is there. Deeniki maatrame this is applicable. And for H2, can I find any H2 here? Yes. For only this color is applicable. And is there any H3 style? Heading 3. Yes, ఇంకా చిన్నగా వస్తుంది అండ్ ఫర్ దట్ దిస్ ఈస్ ద కలర్ అప్లికబుల్ సేమ్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన కలర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ గట్ ఇట్ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ మోర్ దెన్ దిస్ కలర్స్ రైట్ సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కెన్ ఐ గో విత్ నెక్స్ట్ వన్ సో గ్రూపింగ్కి వెళ్దాం ఇప్పుడుదా నేర్చుకున్న ఏంటి ఫస్ట్ కేటగిరీ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ట్యాగ్ ఆర్ టైప్ అదే కదా ట్యాగ్ ఆర్ టైప్ ఈస్ దేర్ యా ట్యాగ్ ఆర్ టైప్ సెలెక్టర్స్ ఈసారి గ్రూపింగ్ చూద్దాం ఐడి క్లాస్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ గ్రూపింగ్ చూద్దాం గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్స్ చూద్దాం ఈసారి లెట్ మీ గో విత్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్స్ వాట్ ఆర్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్స్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ నా దే షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్స్ ఒక గ్రూప్ అంటే సేమ్ ఉండాలి కదా సో యూ కెన్ మేక్ వన్ పాయింట్ ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్ and values should be the same. Now let me take that. I will write again example. Let me write one example here. Example does I will go with some general form first head and you write style sheet. Style type, sorry, for that style type is equal to text oblique CSS. Use it. Okay, done. Style type. Then I can group like this. H1, comma, H2, comma, H3. This is called as grouping selectors. We will write some style sheet. Before that, to understand, I am writing this. This is not the style sheet, but just to understand, I'm writing. Grouping selectors. These are called as grouping selectors. Okay, this one will apply this time. Inside brace, you can put some code. You can put some code here, right? Like color colon hash. What is it? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. FF. That we have taken initially to occur fine. So this is the color which I am taking. And then let us close the style. And then let me close head also. And then let me close body. Let me start body. And then let me add some things.
H1, welcome to CSS. Let me close H1. And then again, let me start H1, okay, now H2 sorry, H2, CSS, this is not required. This is not required. It will come unnecessary. CSS stands for cascading style sheets. Cascading style sheets. Yes. Okay. Let's close H2. And then let me add H3 also here. H3. What I do is HTML drawbacks are covered in CSS. Okay, like that I will add H3. Closing that, no? H3, closing that. Done, no? Now let me close the body also. Done. So same thing. We make it as an example here, and we copy this example. Let me copy this one. Copy. Paste it, but this is for explanation. No? This is not required. Let me close this. Right. So H1, H2, H3 grouped together. Okay, color. Ante kada. But headings are different. Can you see? H1 is different. Text is different. And heading style also different. And H2, yes, different. H3. But H1, H2, H3, are the headings really different, or even color also different? Color is same. See, you should get welcome to CSS. CSS stands for cascading style sheets. HTML drawbacks are covered in CSS. 3 different texts should come. No issue in that. And their color is also same. Blue color, right? But what is different? Their heading styles are different or not? Heading 1, HTML, heading 1 is bigger than H2, is bigger than H3. So 3 different sizes ravali manaki. But their color is same. Differences are headings, but color is unique. So we will see what. Style group and here. It's loading. Style group dot HTML. Style group dot HTML. We'll run this. Close the previous one. Put that. Otherwise, you can write here also. Style group. After March, you can change here. What is that? Style. Meta location ade kada. Just program pair marindi. I mean file pair marindi. Style group. Style group dot HTML. Let us see. Yes. 3 different colors rala. Okay, color వచ్చింది. చూసావా? ఇందా 3 different colors happened. ఒకటి కొంచెం light గా వచ్చింది మధ్యలో ఉందాక. This time, no. Same color. But heading styles are different. First one is H1 style. This is H1 style. This is H2 style. And this is H3 style. Got it? Yes. That is what is grouping. Very useful, no? So sometimes it is required. So your team leader may ask, please create a same color, but heading style should be different. Anappudu grouping is required. Got that? Any doubt in this? See, all are grouped together. All are grouped together with same color. Color is same. But internally, their heading styles are different. One is H1 style, the other one H2, and the last one H3. That's how they differ. Okay? Right. Next, ID selectors ఉంది కదా ఇక్కడ ID ఉందా మనకి? Yes. Now grouping అయిపోయింది ఇప్పుడు. Grouping is done. You understood? Type and tag selectors. Same అదే వస్తుంది. We have done with first 2 examples. Now we focus on ID selectors. What are ID selectors? We will look at this. Right. What are ID selectors? Actually, ID selectors should not be duplicated. So, in that duplicate chase, duplicate cheyagoradu. What is the duplication? I will let you know.
So first of all, ID selectors. ID selectors అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి? ID selectors must not be duplicated. Must not be duplicated. Duplicate చేయకూడదు. ఓకే, మరి డూప్లికేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ డూప్లికేటెడ్, ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. ఇఫ్ డూప్లికేటెడ్, if duplicated, first one will be only affected. మిగతా వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఫస్ట్ వన్ విల్ బి ఓన్లీ ఎఫెక్టెడ్ వెన్ వర్కింగ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. అది కూడా ఎఫెక్టెడ్ వెన్ వర్కింగ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ దట్. కాకపోతే బట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ duplication of ID selector జావా స్క్రిప్ట్ లో అయితే ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికే ఉంటుంది ఎఫెక్ట్. బట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐడి సెలెక్టర్ will affect but when calling with the scripting problem comes. స్క్రిప్ట్ తోటి కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ప్రాబ్లం వస్తుంది. అదేంటి చూద్దాం. Problem comes. And then let me add a few more points for this. The ID selector is used to specify a style sheet for a single unique element. Okay, specify a style sheet or a style for a single unique element. Okay, the ID selector uses the ID selector uses the ID attribute. వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు. The ID attribute of the HTML element and is defined. We'll see. Just charging is done. Let me close this charging. Now we'll look at one example, then we can understand. Element is defined with a hash. Hash తోటి డిఫైన్ చేయాలి. We will see that. ఇవన్నీ కనపడతాయి మనకి. ID, hash ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తాం. So hash. Now let me talk about hash. Hash ఎందుకు ఇవ్వాలంటే hash is the notation or symbol. దాన్ని ఏమంటామంటే hash is the notation, or you can call it as symbol. Simply symbol use చేయాలి. Okay, now let me write one example, then you can understand about this. Then we can read the notes again. Let me take doc type HTML started, and then let me add the head, and let me add file type is equal to text గాని oblique CSS. Text oblique CSS. Sorry, correct వచ్చేసి. Okay, right. Now ఏం వాడమంటున్నాం? hash. Notation is hash. H1.
ఇందాక ఈ హ్యాష్ రాలా, ఇప్పుడు హ్యాష్ యాడ్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ as selector name? This is called as selector name. Selector పేరు hash h1 is our selector name. Then let me add some color to that. Same hash in that line color. That blue color I'm adding again. Unique color which I'm taking. Right. And also let me take some font size. Font size colon 30 pixel. Yes. Okay. That is enough. Only two properties I'm adding. Okay. Now let me close this and let me close style. And then let me close head. Let me start the body. Okay, no? Right. Only one change I made. Just I added a hash. That's all. It creates a lot of difference, no? We'll see that. Right. Inside body, let me take head1 h1 style. h1 ఇక్కడ ఇంకొక డిఫరెన్స్. ఇందాక ఏదో ఐడి అన్నాం కదా, దట్ ఐడి ఐఎమ్ అప్లైయింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఐడి? ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సేమ్ h1. దానివల్ల ఏంటో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇందాకడికి ఎప్పటికీ? దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ ఆల్సో హ్యాష్ పైన. ఓకే, సో ఈ చిన్న మార్పు వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వెల్కమ్ టు CSS. Okay, welcome to CSS, and let us close as usual. Done. Now let me close body also. Let us close. Before closing body, let me write one comment. You can write comments, no? Because this is not, this is just example. I can write a comment. We can duplicate, which is meaning out of the this what when script interpreter, JavaScript interpreter works. It's a problem. It's a problem. Okay, it's a problem since ఒక హాల్ టికెట్ షేర్ చేసుకోవచ్చా? వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. కెన్ హాల్ టికెట్ బి షేర్డ్? One person's hall ticket cannot be shared with 10 or 20 persons. Is it not? It is not the correct way. Hall ticket is unique, no? Got it? Hall ticket is unique. You cannot group that. You cannot share that. That is a problem. That's why, see here. I'll give that example here. Since one hall ticket cannot be shared. Right. So this is the notes which I want to put. So let me close the comment. You know how to close the comment like this. Okay. This is the comment which I made. Now what I do, I close. Can I write like this? Itla rastan should. H1 ID, again I am writing. H1 ID. Already H1 ID is defined. Now again I am doing H1 ID is equal to H1. Welcome to CSS. Welcome to CSS. Here I close H1. Right. Same other H1. H1. Okay, right. Paragraph ఇట్లాగా H1 టు paragraph ఇస్తాం. Difference. H1 already ఇచ్చాం కాబట్టి let me take a paragraph this time. P అంటే paragraph, you know that. So ID is shared between H1 and P, is it not? So here ID is H1.
Here also ID is H1. Same identity. Both H1 tag is having paragraph. P tag is also having. Ikkada problems. So I will put it in comment, then it will be solved. Avuna? So now let me close. Close chesam. Body should be closed. No? What should be closed? Body should be closed. Or లేదంటే H2 కూడా ఇస్తాను, ఇంకొకటి ఇచ్చి క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకోటి ఏమి ఇస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ H2 కూడా తీసుకుంటున్నాను. H2 H1 పారాగ్రాఫ్ H2 మూడు తీసుకున్నా, బట్ ఐడి మాత్రం సేమ్ అదే ఐడి. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు H1 అన్నాను. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అంతే కదా. H1 డబుల్ కోట్ సైన్ లోపల సేమ్ కంటెంట్. వెల్కమ్ టు CSS. Let us close H1, H2 also. Okay, done. So ఇప్పుడు చూడాలి ఎఫెక్ట్ అప్లై అవుతుందా అవ్వదా. ఓకే, రైట్. Now ఇంకేం క్లోజ్ చేయాలి? బాడీ నీడ్ టు బి క్లోజ్డ్, రైట్? Let us close body for this. And HTML కూడా క్లోజ్ చేయొచ్చు కదా, right? Like this. Let me copy this example, make it as a style. Copy. Right. Save as. So we are learning about what? Which concept we are learning right now? The title we will write. What is the ID selectors? So we make it as first name style and style ID. Style ID dot CSS. Style ID dot CSS. Sorry, CSS channel. Save as dot HTML. Yeah, right. Done. Let us do this. Yes, it's going to be delete shutdown. Now Dr.Y.SRINIVAS. Now let us see the output this time. Yes. Welcome to CSS. వచ్చింది. సెకండ్ హెడింగ్ కూడా వచ్చింది. కామెంట్ వచ్చింది. తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ పారాగ్రాఫ్ కూడా వచ్చింది. మూడు వచ్చినాయి కదా. We went with the three options. Heading 1 style, paragraph style. This is paragraph, and this is the last one. What is that? Heading 2 style. మూడు వచ్చినాయి. కలర్ మాత్రం అప్లై అవ్వలేదు. చూసావా? అంటే ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ లుక్, ఒక పని జరిగింది, ఒక పని జరగలేదు. ఏం పని జరిగింది? దిస్ ఈస్ డన్. హెడ్డింగ్ 1 వచ్చింది మనకి, అవునా? వీ గాట్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో, వీ గాట్ హెడ్డింగ్ 2 ఆల్సో. కానీ వెన్ ఐ గ్రూప్డ్ దెమ్, ఇక్కడ చూడు, సెలెక్టర్ నేమ్ H1 కి మాత్రమే అప్లై చేసా. కలర్ ఈజ్ నాట్ షేర్డ్, అవునా? కలర్ మాత్రం దేనికి వచ్చింది? దేనికి రాలా. ఇన్ఫాక్ట్ దేనికి రాలా కలర్, అంతేనా? దట్ బ్లూ కలర్ యూ కెనాట్ సీ హియర్. You cannot see any blue color here. Got it? We went wrong, right? That is the problem. Able to understand this? So, అది అప్లై కాలేదు ఇక్కడ, అవునా? Okay. Now we will change the code. I think you understood. See what we have done here clearly hash H1 కి మాత్రమే అప్లై చేసాం, బట్ H1 కూడా పనిచేయాలి అది, అవునా? But we have taken how many headings? Heading H1 we have taken, paragraph we have taken, H2 also we have taken. H1 came, heading 1 style వచ్చింది. స్టైల్ కదా, I mean heading 1 వచ్చింది. HTML వర్క్ అయింది. In this style sheet, there is no style. Style is not applied. ఈ స్టైల్ అప్లై కాలేదు, అవునా? I mean color did not happen. And 30 px అన్నిటికీ రాలా యూనిక్ గా, అవునా? డిఫరెంట్ pxలు వచ్చినాయి. ఎందుకని? బికాస్ దిస్ అప్లైడ్. HTML కోడ్ అప్లై అయింది, పారాగ్రాఫ్ అప్లైడ్, H1 అప్లైడ్, H2 ఆల్సో అప్లైడ్, బట్ సేమ్ కలర్ డిడ్ నాట్ కమ్. అంటే ఈ బ్రేసెస్, దిస్ సెలెక్టార్
is not applicable, did not work, fail అయింది. ఎందుకని their IDs cannot be shared. No, I told you one point. What is that? We can duplicate చేయాలంటే వేరే పద్ధతి ఉంది. We can duplicate this, but when script interpreter works, it's a problem since one hall ticket cannot be shared. షేర్ చేయలేకపోయాం మనం, అవునా? Let me write one note here. Share ఫెయిల్ sharing అనేది, right? Now let me write one note here. Like if it is ఏం రాస్తానంటే if it is, ఇది కూడా ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం తర్వాత. If it is ఇలా ఉంటే కనుక h1, let us assume id is equal to h1, okay. ఇక్కడ let me write hello like this. I will write, and let me close p1, h1, sorry, h1, p1 and p h1, right? Now then h1 hash h1 ఇలా రాస్తాను. h1 hash h1, here I go with color colon hash 0000 ff. Let us close this. So ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం. Let me copy this code, the previous one. So where is that code? File ID. Okay, selector name అంటే అది కూడా రాసాను ఇక్కడ. స్టైల్ ఐడి లోపల ఒకసారి తీసేద్దాం. అన్నెసరీ కదా, ఇంకేమైనా అన్నెసరీ థింగ్స్. కామెంట్ కూడా తీసేద్దాం. కామెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, నో, రైట్. Again I will save the previous one and let me run this again. Same అదే వస్తుంది అవుట్పుట్. కామెంట్ తీస్తాను, అంత మీకు చేయలేదు. ఎస్, ఓ కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ స్టైల్ ఐడి కేమ్ ఇన్ కలర్స్. హౌ ఇట్ ఈస్, ఏం తీస్తే వచ్చింది? I never expected color here. All of a sudden కలర్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? గ్రూప్ అప్లై అయ్యింది, కామెంట్ పెడితే రాలేదు కదా. ఇట్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ. ఒక్క నిమిషం, కామెంట్ మళ్ళా పెడదాం. ఇదే కదా, ఇప్పుడు చూద్దాం. మేబీ ఇందాక ఇక్కడ రాయటం వల్ల రాలేదు. ఎస్, ఓకే, రైట్. వెయిట్, ఇట్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ రియల్లీ కదా. ఇక్కడ ఇది కామెంట్ రాస్తాం, సమ్ కామెంట్ అయినా. వాట్ ఇస్ దట్ కామెంట్? ఇక్కడ కామెంట్ రాస్తాం, అది కాపీ చేసి మాడిఫై చేయలేదు. సెలెక్టర్ నేమ్ అన్నాం, అది అక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనమాట, అందుకని ఫెయిల్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ సర్ప్రైజింగ్లీ. సో ఇక్కడ గ్రూప్ ఇక్కడ, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇలా జరగకూడదు అంటున్నాను. వాట్ ఐ మీన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సి, ఇట్ వర్క్డ్. లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ద రివర్స్ థింగ్. జరగదు అనుకున్నాను, సారీ. వాట్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈజ్ color is applied to heading 1 style, paragraph, and also heading 2 style. మూడిటికి కలర్ సేమ్ కలర్ వచ్చింది. 3 different headings కూడా వచ్చినాయి, అంతే కదా. 3 different headings came. I mean, one heading 1 style, one paragraph occurred, one heading 2 style occurred, and colors also applied. కానీ జరగకూడదు అంటున్నాను, జరిగింది. జరగకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, అది మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు, అంతే కదా. బికాజ్ ఎందుకు జరగకూడదు అంటున్నాను, ఐడి కెనాట్ బి షేర్డ్. ముగ్గురు ఒకే ఎగ్జామ్ రాయకూడదు కదా. గాట్ ఇట్. సో ఐడి కెనాట్ బి షేర్డ్. బట్ ఇక్కడ షేర్ చేసాం, వర్కౌట్ అయ్యింది. దాన్ని ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ షేరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షేరింగ్, వాట్ టు డూ, అది ఇంపార్టెంట్. దట్ వీ విల్ ఫోకస్. ఓకే, వీ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. So we do one thing. It is modify that. We will do one thing in the same application. Let me copy this. Copy file, new, paste it. Ikkada we will copy this code which I have given an example right now. That is, if it is ela unte em jarugundi ante kada. So heading 1 ela తీసుకుందాం. Copy this heading and let me replace here. Heading 1, let me take this way. Paste it. ID equals h1, hello Anna. Okay, just text marchanu ante. And then
ఇట్లా ఇద్దాం కలర్ అనేది. Now we will see what is going to happen. So here the color is color of text కూడా మారింది, font size కూడా కదా. Yes. This time I'll give like this h1 hash h1 ఇలా ఇచ్చాను. h1 2 కదా, అది ఇంకోటి ఇచ్చింది. Okay, we'll see with h1. Save as style. What is that? id 1 dot ml. Let me run this. What will it purpose? Yes, ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి మాత్రమే అప్లై అయింది. చూసావా, అన్నిటికీ రాలా. ఇందాకేం వచ్చింది? ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇందాకటిది ఇప్పటిది, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. షేర్ చేస్తున్నారు, ఆల్ టికెట్ షేర్ చేసుకుంటే ఏమవుద్ది? ఆల్ విల్ గెట్ సేమ్ మార్క్స్, ఒకటే రాస్తారు, సేమ్ రిజల్ట్ విల్ బి దేర్. అందరికి అదే వచ్చింది. పారాగ్రాఫ్లోనూ అదే కలర్ ఐ మీన్ టు సే కలర్, సేమ్ కలర్ వచ్చింది. అవునా? అంటే కాపీ కొట్టినట్టే కదా. గాట్ ఇట్, కాపీడ్. బట్ హియర్ నో కాపీ. ఒక్క h1కి మాత్రమే వచ్చింది కలర్, మిగతా వాటికి రాలేదు. చూసావా? బట్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా వచ్చినాయి. అంటే ఏమర్థం అవుతుంది? ఎస్, దిస్ ఇస్ గుడ్ అప్లికేషన్. లెట్ మీ కాపీ దిస్. కాపీ. Here I will write example. See this example. So what we have done here in this example, so as usual I have taken uh, 3 different tags: heading 1 tag, paragraph tag, and also h2 tag. Okay, 3 different tags I have taken. But inside id I have taken h1 మాత్రమే తీసుకున్నాను. h1 id. I try to share. ఇక్కడ h1 అన్నాను, ఇక్కడ h1 అన్నాను. సో h1కి మాత్రమే that color is applicable, whatever I have done here. ఏం చేసాం ఇక్కడ లోపల? ఏదది? h1 ఇక్కడ, here it is. నోట్ రాసాం, నోట్ అనవసరం కదా, నోట్ ఇక్కడ రాయొచ్చు కానీ అక్కడ రాయకూడదు. నోట్ కూడా కాపీ అయిందా? నోట్ ఏం కాపీ కాలేదుగా. యా, సి హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. h1 హెడింగ్ 1 స్టైల్, పారాగ్రాఫ్ అండ్ హెడింగ్ 2 స్టైల్ తీసుకున్నాను, అంతే కదా. h1 text is different, paragraph and h2 are having same text. Okay, done. 3 different things రావాలి, వచ్చినాయి. బట్ కలర్ దేనికి వచ్చింది? ఇందాక 3టికి వచ్చింది, ఇప్పుడు మాత్రం ఒక్క h1కి ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్? h1 hash h1 అన్నాను. ఇంతకు ముందేమో ఓన్లీ హ్యాష్ h1 అన్నాం, ఇప్పుడు h1 hash h1. And also we made some what is that? We made color. Color is blue. Blue is applicable only one and only to h1, not to h2 and not to paragraph, even though they are grouped. Okay, id కింద ఉన్నా కానీ, బట్ ఓన్లీ h1కి మాత్రమే అప్లై చేసాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. h2 కూడా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కామా h2 అంటే వచ్చేస్తుందా? చూద్దాం. లెట్ మీ చెక్. కామా h2 ఇస్తాను ఈసారి. లిటిల్ డిఫరెన్స్, కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి విషయాలు. సేమ్ కోడ్, ఓన్లీ 1 చేంజ్. వాట్ ఐ డూ ఈస్, ఇక్కడ కామా పెట్టి హ్యాష్ h2 కూడా పర్మిట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ పర్మిషన్ టు h2 ఆల్సో. మీన్స్ గ్రూపింగ్ ఐడి సెలెక్టర్స్ అంటారు దీన్ని. చూద్దాం ఇక్కడ అన్న ఉందా లేదా. వాట్ ఈస్ దట్? స్టైల్ గ్రూప్ ఐడి, group dot html. Right, let me run this also. గ్రూపింగ్ కూడా అయిపోయింది వాళ్ళ. 2 బ్లూలు రావాలి కదా. ఒకటే వచ్చింది. వై? హలో, ఒకటే అప్లై అయింది, చూసావా? రాలా. ఇలా పెట్టినా కానీ రాలేదు. గ్రూపింగ్ ఐడి సెలెక్టర్స్ ఇచ్చినా రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? h1 ఇచ్చాము, ఎందుకు రాలా? h2 కూడా రావాలి కదా యాక్చువల్గా, దీనికి చివరి దానికి కూడా రావాలి కలర్. సో కలర్ అప్లై కాలేదు. ఓకే, విల్ సీ దట్.
రైట్. ఓకే, ఇంకా రాలేదు. H1, H2. Yes, that is a problem. It is not working for this. H1, I do one thing. అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వెయిట్ ఇక్కడ మార్చాలి కదా. I take H1. Here also I take H1. Now it will change. So different types of tags తీసుకుంటే అప్లై కావట్లేదు. That's why I'm taking same unique tag. Okay, unique tag కానీ బట్ H1 కి మాత్రం H1 అండ్ H2 ఇచ్చాను. ఇక్కడ H2 ఇచ్చాను కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ I do one thing. ఇక్కడ H2 ఇద్దాం పేరు. Just wait, there is chance for confusion here. I will give H2 ఇక్కడ ఇస్తాను. Now we will see. So see what I am doing. Only పేరు ఒకటే మార్చాను ఇక్కడ H2. ఇప్పుడు చూద్దాం. Let me check this time. Now we should get. Yes, మూడిటికి వచ్చినాయి కలర్స్. అవునా? For all three we got colors. ఇందాక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడ. ఎక్కడ ఐ థింక్ స్టైల్ ఐడి 1 ఇది కదా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫస్ట్ దానికి మాత్రమే అప్లై అయింది. గ్రూప్లో ఉన్నా కానీ అన్ని H1 గ్రూప్సే. కానీ ఓన్లీ ఫర్ H1 వీ గాట్ దట్ బ్లూ కలర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మూడిటికి వచ్చినాయి. ఎందుకని మూడిటికి వచ్చినాయి? లెట్ us ఎగ్జామిన్ దిస్ కోడ్. సో H1 H2 కూడా అప్లై చేయమంటున్నాను. గాట్ ఇట్. H2 కూడా అప్లై చేయమంటున్నాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ H2 పారాగ్రాఫ్ బదులు అది కూడా H1 తీసుకున్నాను. అదే పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? లెట్ మీ చెక్ దట్. ఆర్ H2 తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? ఇది H2 స్టైల్లో వెళ్తే చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. లెట్ మీ చెక్ దట్ ఆల్సో. Style, just I'm changing little bit and observing the differences. Oh, heading 2 వెళ్ళిపోయింది, కలర్ కూడా అప్లై అయింది కదా. This is good. It's working fine. Okay, I will repeat this one more time tomorrow. Time is ticking, already gone. We will close, and tomorrow I will again explain this. I will make a few more styles and I will explain, and we will close that group also. Yes, you can. Any doubts in this? See, ఏం చేశాను ఇక్కడ? H1, H2 రెండు హెడింగ్స్ పెట్టాను ఇక్కడ ఇన్సైడ్. #H2 ఆల్సో ఐ యాడెడ్. దానికి కూడా అప్లై కావాలి అంటున్నాను కలర్. సో ఐ చేంజ్డ్ ద నేమ్ అండ్ ఐ చేంజ్డ్ ద హెడింగ్ స్టైల్ ఆల్సో. సేమ్ హెడింగ్ అయినా వస్తుంది, డిఫరెంట్ హెడింగ్ అయినా వస్తుంది, ఆర్ ఈవెన్ పారాగ్రాఫ్ పెట్టినా వస్తుంది. సో రావాలంటే ఏం చేయాలి? యూ కెన్ యాడ్ #H2 హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, సీ యు టుమారో.